program is sponsored by the partners and friends of Redeemer's Voice Media. The Bible says in Isaiah 9 verse 6, "For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Of the increase of his government and peace there will be no end, and upon the throne of David and over his kingdom, to order it and to establish it with judgment and justice from that time forward, even forever. For the zeal of the Lord of hosts will perform this. Mstari wa 7, maongeo ya enzi yake na amani hayatakuwa na mwisho kamwe, katika kiti cha enzi cha Daudi na ufalme wake, kuuthibitisha na kuutegemeza kwa hukumu na kwa haki, tangu sasa na hata milele. Wivu wa Bwana wa majeshi ndio utakaotenda hayo. Lord, we thank you for gathering your sons and daughters in this house. Bwana, asante kuwasanya wana na mabinti mahali hapa. And as we sit at your feet, may your spirit reveal to us the deep things of God. Tuketipo miguuni pako, Roho wako Mtakatifu atufunulie mambo ya kina sana. Help us to understand the meaning of this day. Utusaidie kufahamu umuhimu sana wa siku kama hii, and the impact it has upon our lives forever. Na uweza ilionayo kwenye maisha yetu hata milele. Thank you, blessed Father. Asante sana Baba wa milele. In Jesus' name. Kwa Yesu Kristo tuomba. And everybody shouted amen. Na kila mtu sema amen. I said everybody shouted amen. Sema amen. I want to talk on restoration of eternal life to mankind. Nataka niongelee kuhusu urejesho wa uzima wa milele kwa binadamu. There are many arguments that are going on in the world today. Yapo mashindano mengi yaliyopo katika ulimwengu sasa. Whether Jesus was born on the 25th of December or he was born on another day. Yani kuhusiana iwapo Yesu alizaliwa 25 Disemba ama ipo siku nyingine ya kuzaliwa kwake. Whether he was born on 25th of December or on 1st of January or on 10th of October, it does not matter. Iwe alizaliwa Disemba tarehe 25 ama tarehe mosi Januari ama tarehe 10 mwezi wa 10, hiyo naye haina maana. What matters is for us to know the reason, the purpose of his birth. Kwa hivyo sisi hatuangalie tarehe ya kuzaliwa kwa Yesu, lakini la muhimu ni kusudi la kuzaliwa kwake. We are here to commemorate that great day that the Son of God was given. Unto us a son is given. Tuko hapa kuiadhimisha siku hiyo kuu ambayo mwana wa Mungu alipeanwa kwetu, maana kwetu mtoto wa kiume amepeanwa. A child was born. Mtoto alizaliwa wakati mmoja. And we know that Jesus didn't just drop from heaven. Na tunajua zote kwamba Yesu hakudondoka kutoka mbinguni. Jesus was born like you and me. Alizaliwa tu kama mimi na wewe. Through a virgin girl called Mary. Kupitia bikira mmoja jina lake Mariamu. But the key thing is the reason why he came. Kilicho kikubwa ni sababu ya kuja kwake. The Bible says a son was given. Biblia inasema mtoto wa kiume amepeanwa. And that's what we are talking about this day.
Na hiyo ndio tunaiongelea siku ya leo. That Jesus, the Son of God, Ya kwamba Yesu mwana wa Mungu was given unto all mankind, alipeana kwa wanadamu wote, so that he may restore them back to the Father. ili kwamba awarejeshe wanadamu wote kwa Baba. He came as a Son of God, Alikuja kama mwana wa Mungu to reconcile man back to God. ili kumpatanisha mwanadamu kwa Mungu. That one we know, but it is important to be reminded. Hiyo yote twaijua, lakini ni vyema tukumbushwe. Bible says in Luke 19 verse 10, Nasema Luka 19:10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. maana mwana wa Adamu alikuja kuokoa na kutafuta na kuokoa kilichopotea. The Son of Man has come to seek and to save. Nasema ya kwamba mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. That's the purpose of his coming. Ndilo kusudi la kuja kwake Yesu. He came to seek and to save. Alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. That's why John chapter 3 verse 16, it says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Ninasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao pekee, ili amwaminie asipotee bali aokolewe. Bible says that Jesus came to seek and to save. Biblia inasema Yesu alikuja kutafuta na kuokoa. And God sent him for that very reason. Na hiyo ndilo kusudi Baba Mungu alimtuma. He sent him so that those who believe in him Alimtuma ili wale watakayemwamini yeye should not perish wasiangamie, but have everlasting life. wapate kuwa na uzima wa milele. So the reason for Christmas is eternal life. Kwa hivyo sababu ya Krismasi ni uzima wa milele. I say the reason for Christmas is eternal life. Nasema sababu ya Krismasi ni uzima wa milele. The reason why Jesus came is to be given the eternal life. Na sababu ya kuja kwa Yesu ili tupewe sisi uzima wa milele. Jesus says in John 10:10, Yesu akasema Yohana 10:10, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. But I have come so that they may have life, Mimi nilikuja ili wawe na uzima, and that they may have it more abundantly. kisha wawe nao tele. Jesus is the carrier of this life. Yesu ndiye mbeba uzima wa milele. God in the book of Isaiah, he says, my people have been lost, have been sold for nothing. Mungu anasema katika Isaya, watu wangu waliuzwa pasina gharama ya chochote. The person who has held them captive never paid anything. Yule aliwateka mateka hakulipa chochote. But he said, I will go and deliver them myself. Na akasema mwenyewe nitakwenda kuwaokoa. Jesus came as the ransom that was required for us to be bought back. Yesu Kristo alikuja kama fidia ambayo ni ya kulipia ili kutuokoa. The access into this eternal life Na njia ya kuingia katika uzima huu wa milele is faith in God. ni imani katika Mungu. Is faith in what Jesus came to do. Ni imani kwa kile Yesu alikuja kutenda. That's why he says, those who believe in him Na ndio sababu inasema wamwaminie shall not perish. hawataangamia. We have not come here as a religious exercise and a religious to come and sing choruses for Jesus. We came here to be reminded of this eternal life. Hatukuja hapa kama watu wa kidini wanavyoadhimisha Krismasi zao na kuimba nyimbo. Tumekuja tukumbushwe kwa habari ya uzima wa milele, so that this life should become real and tangible in your life. ili kwamba uzima huu uwe wa kuguzika na kuonekana ndani ya maisha yako. That's why our heavenly Father himself testifies of this eternal life that he deposited in our Lord Jesus Christ. Ndio sababu Baba mwenyewe akashuhudia uzima huu wa milele aliyouwekeza ndani ya Kristo Yesu. John in the book of 1 John chapter number 5, he says,
Katika waraka wa kwanza wa Yohana chapter 5 verse 9, the Bible says, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God, which he has testified of his Son. He who believes in the Son of God has the witness in himself. He who does not believe God has made him, he who does not believe God has made God a liar, because he has not believed the testimony that God has given to his Son. Ye amwaminie mwana wa Mungu anao huo ushuhuda ndani yake. Asiyeamini Mungu amemfanya kuwa mwongo, kwa kuwa hakuamini huo ushuhuda ambao Mungu amemshuhudia mwanawe. Verse 11, and this is the testimony, that God has given us eternal life, and this life is in his Son. Ametupa uzima wa milele, and this life na uzima huu is in his Son. Ni katika mwanawe. That's why whoever receives Jesus has received eternal life. Ana uzima wa milele. Because our heavenly Father has deposited the eternal life uzima wa milele in his Son. Katika mwanawe. And because this eternal life na kwa sababu uzima huu is in his Son, ni katika mwanawe, whoever receives him ampokeaye receives that eternal life. Anaupokea uzima wa milele. And whoever does not receive him, yeyote asiyempokea mwana, he counts God as a liar. Amemchukulia Mungu mwongo. And if you can say God is a liar, na iwapo utasema Mungu ni mwongo, even when you don't verbalize it or announce it with your mouth, hata kama hukuitamka kwa midomo yako, your heart has disbelieved God. Moyo wako umekosa kumwamini Mungu. And when your heart does not believe God, wakati moyo wako umekosa kumwamini Mungu, in the books of God, katika vitabu vya Mungu, God says, you have counted me a liar. Mungu anasema umemhesabia mwongo. You never believed my testimony. Haukuamini ushuhuda wangu. Because God, kwa sababu Mungu, when Jesus was baptized in the river Jordan, wakati Yesu akibatizwa kwenye Yordani, God shouted. Mungu akatoa sauti. He said, this is my Son. Huyu ndiye mwanangu. And I'm so pleased with him. Ninayependezwa naye. This is my Son, huyu ndiye mwanangu, in whom I'm so pleased. nipendezwaye naye. So God testified, Mungu alishuhudia, of his own Son, kuhusiana na mwanawe. Because this Son, mwana huyu, that he gave to us, aliyetupa sisi, is the container. Ndiye ndilo gasha. He's the container of life. Ni gasha la uzima wake. Whoever receives him, anayempokea Yesu, receives eternal life. Anapokea uzima wa milele. Is somebody listening to me this morning? Nasema unanisikiliza leo hii. That's why Jesus came. Na ndio sababu ya kuja kwake Yesu. Because we had died. Maana wote tulikuwa tumekufa. We were alienated from God. Tulikuwa tumefarakanishwa na Mungu. Bible says in Romans 6:23, Biblia inasema Rumi, for the wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. For the wages of sin is death. Mshahara wa dhambi ni mauti. But the free gift, everybody shout free gift. I didn't hear you shout the free gift. Lakini karama ya bure, the free gift of God is eternal life. Karama ya bure ya Mungu ni uzima wa milele. The free gift of God is eternal life. Na karama ya bure ya Mungu ni uzima wa milele. That is in Christ Jesus.
iliyo katika Kristo Yesu Bwana wetu. When you as a believer can understand this mystery, wakati utaelewa hili kama mwamini, what will happen is you will live for God and not live for religion. Utaishia Mungu wala hautaishia dini. You will not do things to please men. Hautafanya mambo ya kuwapendeza watu. You will not do things just for the sake of doing them. Hautayafanya mambo kwa sababu ya kuyafanya. You will know how to worship God. Utajua hata jinsi ya kumwabudu Mungu. You will know how to love God. Utajua jinsi ya kumpenda Mungu. You will know how to serve him. Utajua jinsi ya kumtumikia Mungu. Because the greatest gift, maana kipawa kilicho kikubwa zaidi that God has ever given to you, ambacho Mungu aliwahi kukupa wewe, is the gift of eternal life. Ni kipawa cha uzima wa milele. We don't go every place just saying praise the Lord for the sake of praising the Lord. Sikiliza, hatuendi kote kusema Bwana asifiwe, Bwana asifiwe kwa ajili yake tu. We don't come to church so that we fulfill a program. Hatuji kanisani kutimiza ratiba. We don't come to church so that we may sing some good songs. Hatuji kanisani kuziimba nyimbo nzuri za kanisani. We come to church because we are placed value on this eternal life. Twaja kanisani maana twadhamini sana uzima huu wa milele. There's no better gift God could have given to me. Hakuna kipawa kizuri ambacho angekupa Mungu. The greatest gift God gave to me, kipawa kikubwa alichonipa Mungu, is restoration from death to life. Ni kurejeshwa kutoka mautini kuingia uzimani. I say restoration from death to life. Nasema urejesho kutoka mautini kuingia uzimani. So the birth of Jesus had a great mission. Hivyo basi kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa na kazi kubwa. There was a higher mission. Kulikuwa na jukumu kubwa zaidi. It was not only just a demonstration of the love of God towards you. Haukukuwa tu ni uonyesho wa pendo la Mungu juu yako. But Jesus, lakini Yesu, as the Son of God, akiwa ni mwana wa Mungu, he came carrying a free gift. Alikuja amebeba kipawa. Even today, hata leo, he is carrying the same gift. Anabeba kipawa hicho. And he's shouting and says to you, whoever believes in me shall have eternal life. Anakutangazia wewe unayenisikia ya kwamba iwapo utaniamini utapata uzima wa milele. The wages of sin is death. Na karama ya dhambi ni mauti. But the free gift of God, lakini kipawa cha Mungu, is eternal life that is in Christ Jesus. Ni uzima wa milele ulio katika Kristo Yesu. That's why God testified. Ndio sababu Mungu akashuhudia. He testified that the eternal life is in his Son. Akashuhudia kwamba uzima huu umo ndani ya mwanangu. Verse number 12, as we look at 1 John chapter 5 again. 1 John 5 verse 12, it says, he who has the Son has life. Aliye na mwana ana uzima. He who has the Son has life. Aliye na mwana wa Mungu ana uzima. He who does not have the Son of God does not have life. Asiyekuwa na mwana wa Mungu hana uzima. You may be celebrating, you may be eating slaughtered cows and turkeys and chicken, and you are drinking and celebrating and dancing. But if you do not have the Son of God, you do not have life. You are still dead in your trespasses. Waweza kuwa unakula Krismasi, unakula ng'ombe, mbuzi, kondoo, gulugulu, bata mzinga na kila kitu, lakini kama hauna mwana wa Mungu na kukula vyakula, wewe ni maiti, hakufufuka hata. So the greatest celebration, hivyo basi sherehe iliyo kubwa zaidi, is to have the Son of God in you. Ni kuwa na mwana wa Mungu ndani yako. He who has the Son aliye na mwana has life.
ana uzima. This is where my joy is. Hapa ndipo kuna furaha yangu. I say this is where my joy is. Hapa ndipo kuna furaha yangu. He who has the Son Aliye na mwana has life. ana uzima. If you have the Son, Ukiwa una mwana wa Mungu, it doesn't matter haijalishi whether you have a new dress or no new dress. hata uwe na nguvu mpya ya Krismasi ama You hauna, eat good chapati or you don't have chapati. ule chapo ama mkate ama hamna kitu, Drive a good car or a tuk-tuk. uendeshewe kwenye gari, kwenye tukutuku, The baiskeli. most important gift you have Kipawa kizuri ulichonacho is not what your husband gave to you. sio kipawa alichokupa mumeo, It's not what your wife gave to you. sio kile mkeo alikupa, It's not what your parents gave to you. sio kile wazazi The walikununulia. greatest gift you have Kipawa kizuri is ulichonacho what God the Father has given to you. ni kile Mungu Baba And to amekupa. us a son is given. Kwetu mtoto wa kiume And in amepeanwa. this son Ndani ya mwana there is life. kuna uzima. Therefore he who has the Son Aliye na mwana has this life in himself. ana uzima ndani mwake. I say he has this life in himself. Ana uzima huu ndani mwake. I want to enjoy this life. Nataka kufurahia uzima wa It is Yesu. not when I die. Si wakati nitakufa. I enjoy it now Nafurahia sasa. because I have the Son. Niko na mwana sasa. He who has the Son Aliye na mwana has life. ana uzima. He who has the Son Aliye na mwana wa Mungu has life. ana uzima. Woo! Hallelujah. Haleluya. We may do many things. Tuweza kufanya kila sarakasi. May pray for prosperity. Tuombee mafanikio. We may pray for health and sound health. Tuombee afya, kupona. We may pray for many things that we do pray for. Tuweza kuombea kila kitu vile huwa tuomba. But if you don't have the Son, Sikiza, kama hauna mwana, you have no life. uzima hauna. He who does not have the Son Asiyekuwa na mwana does not have life. hana uzima. So look at somebody next to you and ask them, do you have the Son? Mwangalia aliye karibu nawe, unaye mwana wa Mungu? I say, do you have the Son? Nauliza tu, unaye mwana wa Mungu wewe? Or are you just a good church goer? Ama wewe ni mwenda kanisani aliye mzuri sana, mwenye bidii? You see, the reason why, especially the people who say I'm born again in quotes, Na sababu ya wale watu wanaojiita mimi nimezaliwa mara pili kwa mabano, lakini the reason why they play with their lives is because they do not know what they carry. na sababu wanachezea maisha yao, hawaelewi wamebeba nini. The reason why we carry Jesus so lightly, we have no value for him, we have no value of worshiping him, is because we do not understand the free gift of God, the mystery of eternal life. Na sababu tuamchukulie Yesu bure bure, yani ni kama kubeba kile kidoli cha Yesu cha dini hicho. Anu hatudhamini haswa karama ya uzima ambayo tulipewa na Mungu. We were passing some churches along the road as we were coming. Tulipita makanisani huko tukija huko. They're packed. Kumejaa. Cars are packed all over. Magari zimetapakaa kote kote. Because of Christmas. Kwa sababu ya Christmas, sio They may Kristo. not have that understanding that you have. Wenda hawana ule ufahamu kama we ulionao. But at least they have some reverence in their hearts. Lakini kwenye moyo wao kuna heshima fulani walionayo. They have some reverence. Kuna heshima ama hofu ya Mungu kidogo walionayo. So they wake up and say, no, we cannot go and eat
and celebrate without first of all going to the house of Jesus. Wanasema hatuwezi kwenda kurarua vyetu kabla hatujaenda kwa nyumba ya Yesu. This is a very important commemoration day. Ni siku ya ukumbusho ya muhimu sana. We need to go and just thank God for giving us the Son. Twende tumshukuru tu Mungu kwa kutupa mwana. Even if they will just sing carols to Jesus. But you see, Jesus will look at them and say, at least you have done well. And we have those who think, why go to church on a Christmas day? I want to go and celebrate and eat and slaughter. That's good, but honor God first. Ya hawa wanaenda kumheshimu Mungu na Yesu anaweza kuona hata angaa hawa wameniheshimu. Lakini wapo wengine wanaona hii ni siku ya Krismasi, wacha nienda kujivinjari. Kabla hujaenda kujivinjari kuwa na heshima. I want you to imagine you, your own son, you carry your son and give him to be a ransom for people that have messed up themselves, and he dies for them. To go and then look for them and bring them. And in him you have given the authority of life. Now, if you have a son like that and he goes there and people play around with him, how will you feel? Sikiliza, unaye mwana unaompenda sana ukamtoa kwa ajili ya wengine waliojaribia maisha yao ili atolewe kuwa fidia kwa maisha yao. Na unaye mwana wa sampuli ile na watu hawana heshima kwake. Utahisi namna gani? God has given us life. Mungu ametupa uzima In his son. na umo katika mwanawe. I say God has given us life. Nasema Mungu ametupa uzima In his son. na ule uzima ni katika mwanawe. Romans 5:17, the Bible says, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in this life by one Jesus Christ. Amen. Romans 5:17. Biblia inasema hivi katika Warumi 5:17. Inasema kwa maana ikiwa kwa kukosa mtu mmoja mauti ilitawala kwa sababu ya yule mmoja, zaidi sana wao wapokeao wingi wa neema na kila kipawa cha haki watatawala katika uzima kwa yule mmoja Yesu Kristo. Not only have you received the free gift of eternal life, but God has justified you even though you are a sinner, wretched, ready to perish, but he counted you righteous by his abundance of grace. Na sio tu kwamba ulipokea uzima, lakini Mungu akakuhesabia wewe kuwa mwenye haki, ijapo wewe ulikuwa mtenda dhambi, mtu mwovu asiyekuwa na dhamani yoyote. God has given us the gift of righteousness. Mungu ametukirimia kipawa cha haki. In other words, it doesn't matter how you are or what you did, what you became before you gave your life to Jesus. When God looked at you and loved you, he carried a gift of righteousness and he said, from today, you're not only freed from your sin, but from today you have access into my holy of holies. Na haijalishi ulikuwa wapi kabla hujaokoka na hali zako, lakini Mungu kwa upendo wako mkubwa alikupa kipawa cha haki. Akasema licha ya dhambi zako una haki sasa ya kupaingia patakatifu pa watakatifu. When I was in prison and the day of my release came, the officer who brought the certificate of emancipation came and opened the gate and shouted my name, and he said, from today you are no longer a prisoner. This is your freedom certificate. Get out. Na siku ile mimi nafungulia kutoka kwenye jela, yule afisa msimamizi alikuja na cheti cha kunitangazia uhuru. Akaja akasimama kwenye lango akanitangaza, tokea leo wewe si mfungwa tena, cheti chako cha kufunguliwa ndio hichi. Go to the guard room, put on your clothes and leave. Nenda kwenye chumba cha kujibadilisha, yavalie mavazi yako yasiyokuwa ya maabusu,
ukaenda zako. And as I was walking out of those huge gates, Nalipopita kwenye haya malango makubwa, the soldier that was at the door, he saluted. He said, "Umeshinda, enda kwa amani." haleluya, ile soja akanipigia saluti kuniambia nimeshinda. And they escorted me. The same people who are insulting me and beating me up, they escorted me out of the prison. Wale ambao walikuwa wananipiga check wakinichapa, wao wakanisindikiza kwa heshima nikiondoka kwenye. When God gives you the gift of righteousness by grace, the devil cannot hold you back. Sikiliza, Mungu akikupea kipawa cha haki kwa neema, shetani hatakushikilia tena. He has no right to keep you in that prison of sin. Sikiliza, hana haki ya kukuweka kwenye hiyo He has gereza ya no dhambi. right to keep you in the prison of poverty. Hana haki ya kukuweka kwenye gereza ya He has umaskini. no right to keep you in the prison of sickness and disease. Hana haki kukuweka kwenye gereza la magonjwa. Because he, the Son, sets free. Yule mwana amemweka I huru. say he, the Son, sets free. Yule ambaye mwana amemweka huru Is free indeed. ni huru kweli kweli. So by the Son of God you have been liberated. Kwa mwana wa Mungu umewekwa huru. You cannot live in bondage any longer. Hautakaa utumwani tena. Lift up your hand and say, "I refuse to remain a slave." Inua mikono na sema nakataa kukaa mfungwa. I didn't hear you shout. I refuse to remain a slave. A slave of sin. Mtumwa wa A dhambi. slave of pain. Mtumwa wa A machungu. slave of poverty. Mtumwa wa A maskini. slave of embarrassment. Mtumwa wa A slave msepehe. of sufferings. Mtumwa wa mateso. I declare your liberty today. Na kutangazia uhuru wako In the mighty name of Jesus. katika jina la Yesu. Our God has given you the gift of righteousness. Mungu amekupa kipawa cha haki. Glory to the name of Jesus. Utukufu kwa Yesu. Because God made sure that this Jesus is the container of all the fullness of God. Na Mungu alihakikisha Yesu ndiye mwenye kubeba utimilivu wote wa Mungu. All the fullness of God. Utimilivu wote wa Mungu. He has invited you to be a partaker of it. Amekualika kuwa mshirika wa yote haya. Colossians 1:19. Wakolosai 1:19. Bible says, "For it pleased the Father that in him all the fullness should dwell, in Christ Jesus." Kwa kuwa katika yeye ilimpendeza utimilivu wote ukae. It pleased the Father that in Christ Jesus all the fullness should dwell. Ilimpendeza Baba kwamba katika Kristo utimilivu wote wa uungu ukae. So when the Father gave the Son, Wakati Baba alipeana mwana, all the fullness of God was in him. utimilivu wote wa Mungu ulikuwa ndani mwake. Oh, you didn't hear what I say? Ni kama usikii. I said, the Bible says when Isaiah saw, he says, "And the Son has been given to us." Na Isaya alipoona anasema mtoto wa kiume tumepewa. And the government shall be upon his shoulder. Serikali itakuwa begani mwake. He says the government will be upon his shoulder. Anasema serikali itakuwa juu ya mabega yake. His name Jina lake shall be called Wonderful, ataitwa Ajabu, shall be called Counselor, ataitwa Mshauri, shall be called Mighty God, ataitwa Mungu Mkuu, shall be called Everlasting Father, ataitwa Baba wa milele, and shall be called the Prince of Peace. ataitwa Mfalme wa amani. For it pleased the Father Maana ilimpendeza Baba that in this Son ndani ya mwana all the fullness of God utimilivu wote wa Mungu should dwell. ukae. He who comes to the Son
ambebaye mwana not only receives everlasting life, sio tu kupokea uzima wa but milele. receives the fullness of God. Sikiliza, ukiwa na Yesu umebeba utimilivu wote wa Mungu Baba. I say, he who comes to the Son, abebaye mwana wa the Mungu, government is upon his shoulder. Serikali ya mbinguni iko juu ya mabega yake. And if the government is upon his shoulder, na iwapo serikali iko juu yako, the whole government of God, serikali yote ya Mungu, I say the whole government of God, sikiliza, serikali yote ya Mungu is upon the shoulder of he that abides in you. inakaa juu ya yule akae ndani yako. That's why the Bible says, Biblia inasema greater is he mkuu ni that yule is in you aliye ndani yako than he kuliko yeye that is in the world. akae duniani. I say greater is he Mkuu ni yule that is in you aliye ndani yako than he kuliko that yeye is in the world. aliyoko duniani. The government is upon his shoulder. Serikali iko begani mwake. The entire government Serikali nzima of the universe, ya ulimwengu, I say of the universe, ya mbingu na nchi. For the Bible says in John chapter 1, Biblia inasema Yohana sura ya kwanza verse number 3. mstari wa 3. Oh, hallelujah. Hallelujah. All things were made through him, Vyote vilifanyika kwa huyu, and without him wala pasipo yeye nothing was made hakikufanyika chochote that was made. kilichofanyika. The government is upon his shoulder. Serikali i juu ya mabega yake. All things Vitu vyote were made through him, vilifanyika kwa yeye, and without him na pasipo yeye nothing hamna was chochote kilifanywa that was made. kilichofanyika. So when you have the Son, Ukiwa na mwana who has the government abebaye serikali upon his shoulder, juu ya mabega yake, let him be wonderful to you. wacha kwe wa ajabu kwako. Let him be a mighty God to you. Awe Mungu mkuu kwako. Let him be your counselor. Awe mshauri wako. Let him be an everlasting Father. Awe baba wa milele kwako. When others forsake you, wengine wakikuacha, he remains steadfast. ataendelea kukaa na wewe. Say he remains steadfast. Atasalia na wewe. For the Bible says, Biblia inasema, let all men be liars, wanadamu wote wa waongo, God be true. lakini Mungu asalie kweli. May Jesus be true to you. Yesu akuwe kweli kwako. I say, may Jesus be true to you. Yesu akuwe wa kweli kwako. Lift up your hand and shout, Lord, be true to me. Bwana, kuwa wa kweli kwangu. For he says, Asema, I am the way, mimi ndimi I am njia, the truth, mimi ni kweli, I am the life. mimi ni uzima. Let this one that carries the government Wacha abebaye serikali huyu upon his shoulder juu ya mabega yake be your God, awe Mungu wako. be your Lord. Awe Bwana, I say, be your Lord. awe Bwana kwako. I like the Bible says, Biblia inasema, for of the increase of his government, kwa maongezeko ya serikali for yake, the increase of his government na maongezeko ya serikali and yake the peace, na amani, there shall be no end. hapata kuwepo na mwisho. I say there shall be no end. Woo! Serikali yake haifiki mwisho. You have no reason to commit suicide, Wewe hauna sababu ya kujitia kitanzi, because the peace of God maana amani ya Mungu that surpasses all understanding ipitayo fahamu zote overflows your life. inafurika ndani ya maisha yako. Of his government over your life, Serikali yake juu yako, the increase of that government, maongezeko ya serikali yake, there shall be no end. hapatakuwa na mwisho. I break every stagnation in your life.
navunja kila kugwama ndani ya maisha yako. Because stagnation is not part of your life. Maana kugwama sio sehemu ya maisha yako. Remaining in the same position year in, year out is not part of your life, sir. Kukaa mahali pamoja makanenda makarudi, hilo silo fungu la maisha yako. Say I refuse it. Nakataa. I say shout I refuse it. Sema nakataa. Because he that is in you, maana akaenda ni mwako, has a government. Anayo serikali. And this government, na serikali hii, keeps on increasing. Ni serikali ya kuongezeka. I say this government, hii serikali, keeps on increasing. Inaendelea kuongezeka. You don't have to wait until any man becomes a president for you now to enjoy. Sir, listen to me. The government is in you. Sikiliza, usingoje mtu wa kwenu awe rais ndio uanze kukula wakati wenu wa kukula. Tunayo serikali na inakaa ndani mwetu. The Bible says there is no end to this government. Biblia inasema hii serikali si ya miaka 10. Nobody will impeach him. Hakuna mtu atamtoa mamlakani. Kwa hivyo geukia mwenzako mwambie serikali iko hapa. Ya serikali nika. Mimi ndio serikali. Mimi ndio serikali. Serikali Matio sani. Shout yes. Sema ndio. Of the increase of this government. Kwa maongezeko ya serikali hii, there shall be no end. Hapana mwisho. Men will come, men will go, but Jesus remains the same. Watu watakuja, watu watatoka. Yesu yupo. He is the same yesterday, today and forever. Yeye ni yule jana, leo na hata milele. I challenge you, sir. Na kutia changamoto Bwana. I charge you, sister. Dada, na kuagizia, go for his fullness. Endea utimilivu wake wote. I say go for his fullness. Sikiliza, endea utimilivu wote wa Yesu. For it pleased the Father, ilimpendeza Baba, that the fullness of God, utimilivu wote wa Mungu, should dwell in him. Ukae ndani ya Kristo. Lift up your hand and say, today I receive the fullness of God. Inua mikono, sema, leo napokea utimilivu wote wa Mungu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Shandala mahasaya. Alaboko sinterere boko yanda. We are still in Colossians 1 verse 20. The Bible says, and by him to reconcile all things to himself, by him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of his cross. Biblia inasema hivi, tuendelee Kolosai 20. Chapter 1 verse 20. Yes, okay. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Verse 21. And you, somebody say me. I didn't hear you. He says, and you who once were alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now he has reconciled. Na nyinyi mliokuwa hapo kwanza, mumefarakanishwa tena adui katika nia zenu, kwa matendo yenu mabaya amewapatanisha sasa. In the body of his flesh through death, to present you holy and blameless and above reproach in his sight. Katika mwili wa nyama yake, kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu, wasio na mawaa wala lawama. If indeed you continue in the faith,
grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Mkidumu tu katika ile imani, hali mumewekwa juu ya msingi, mkawa imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mlilosikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo nalikuwa mhudumu wake. He says, if indeed you continue in faith. Anasema iwapo mtadumu katika imani. So you are required as a believer to be steadfast in your faith. Na hivyo umehitajika kama mwaminio kudumu katika imani. Because there are many things the enemy will throw to you to sidetrack you and to push you out of the rail. Yapo mambo mengi atayatenda adui kutumia kukuondoa katika hiyo njia. But you must continue in the faith. Lakini imekupasa kudumu. You must be grounded. Uweze kuwa na misingi. You need to be steadfast. Uwe dhabiti. And not easily moved away. Usiwe ni mtu wa kuondoshwa. Especially in times like this. Haswa kwenye nyakati kama hizi. There are people who leave the church and they go to compromise. Wapo watu majira kama haya huliaja kanisa kwenda kujichanganya. Just because they want to fit in the society. Ni kwa sababu wanataka wawapendeze watu wa kwao. So they are told, wewe onja tu kidogo, kwani Biblia inasema usikunywe pombe, kunywa kidogo. Eventually you backslide. Ukafikia kurudi nyuma. Our God, huyu Mungu wetu, wants you to be steadfast. Anakuhitaji uwe imara. I say our God, nasema Mungu wetu, wants you to be steadfast. anataka uwe imara. Look at a friend and tell them, be steadfast. Angalia mtu mwambie kuwa imara. Be immovable. Usitikizwe. Be grounded in faith. Imarishwa katika imani. Because what God has given to you is bigger than anything the world can give to you. Maana alichokupa Mungu hakuna kitu utapewa na ulimwengu kiasi hicho. You must value this life that is in the Son. Ni sharti udhamini sana uzima ulio katika mwana. And if you value this life, iwapo utaudhamini uzima huu, you will guard it like you guard your eyeball. Utautunza kama unavyotunza mboni ya jicho lako. Because life is important. Maana uzima ni wa muhimu. And this life you have was given to you by the Father. Uzima ulionao ulipewa na Baba. When visiting Kisumu City, join Bishop Mark Kegohi at Jesus Celebration Center next to the Kisumu National Polytechnic for our Grace Hour and Sunday services. For more information, visit us online. We thank the partners and friends of Redeemer's Voice Media for making this program possible.